Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình Bài học hay của SBU TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi, nhưng quan viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thân mến, hôm nay cô quan viên sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện mà chúng ta thường thấy xảy ra trong cuộc đời này. Đó là có một số người sau khi có con, vì quá ái luyến con cái, tận sức lo cho chúng, không nghĩ đến bản thân lúc tuổi già sức yếu, cuối cùng phải chết trong sầu khổ, đau buồn. Đó là câu chuyện cha mẹ nuôi con. Ở xứ nọ, có hai vợ chồng một nhà nọ làm ăn chí thú. Họ sinh được 3 người con, đều là con trai. Hai vợ chồng nuôi con rất chăm chút. Từ lâu, tay họ làm ra rất nhiều tiền của, ruộng vườn, nhưng có miếng gì cũng nhìn ăn để dành, không dám tiêu dùng, không dám đem cho ai thứ gì. Chỉ lo để dành tiền của, những mong gây dựng cơ nghiệp riêng cho các con. Cho đến ngày đứa con thứ 3 cưới vợ xong, hai vợ chồng cũng đã già. Người chồng bảo vợ: chúng ta nhờ trời mà có con, có của. Này chúng ta đã đến kỳ răng long tóc bạc, mà con thì đã lớn khôn cả. Vậy cũng nên chia tài sản cho chúng nó làm ăn, đứa nào lo phận nấy, để khỏi có sự tranh giành sau này. Có vậy mới yên hưởng tuổi già được. Thấy vợ ưng thuận, ông già bèn cho mời họ hàng làng nước lại lập chúc thư. Ông chỉ để lại cho mình và vợ một phần nhỏ tài sản để dưỡng lão, còn bao nhiêu của chìm của nổi đều chia hết cho các con. Tuy đã già nhưng hai ông bà vẫn còn khỏe mạnh. Vì thế sau khi phân chia tài sản cho các con xong, hai vợ chồng lại lao vào công việc làm ăn. Với phần của dưỡng lão, họ lại đưa ra buôn bán. Không ngờ thân tài con vượng, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền bạc lại tuôn về như nước chảy. Không đầy 7-8 năm sau, họ lại trở nên giàu có như trước. Trong khi đó thì 3 đứa con của ông, phần thì thiếu kinh nghiệm, phần thì siêng ăn nhát làm, nên cơ nghiệp mới nhen lên chưa được bao lâu đã trở nên sa sút. Một hôm cả 3 đứa con đều đến tìm gặp bố mẹ và nói: bây giờ sức khỏe bố mẹ ngày một yếu đi. Theo ý chúng con, bố mẹ chỉ nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe. Còn phần tài sản thì để lại cho chúng con quản lý. Chúng con sẽ xin phụng dưỡng bố mẹ đến mãn đời. Ông già trả lời: bố mẹ cũng muốn như vậy lắm, nhưng ngặt vì xưa nay cha mẹ nuôi con thì được, còn con nuôi cha mẹ có phải dễ đâu. Mấy đứa con nói tiếp: bố mẹ đừng lo gì cả, người ta không có của cha mẹ để lại cũng nuôi được cha mẹ thay. Huống hồ phần tài sản của bố mẹ như thế thì lo gì mà chẳng nuôi được. Ông già nghĩ ngợi hồi lâu rồi hẹn 3 tháng sau sẽ trả lời. Xung quanh nhà ông già là một vườn cây ăn quả. Ở đấy có rất nhiều tổ chim. Một hôm, ông bảo trẻ con lối xóm trèo lên cây xoài tìm cho mình một tổ chim. Đứa trẻ trèo lên một chốc bắt xuống cho ông một tổ, trong đó có 4 con, một cặp vợ chồng chào mào và 2 con chim non. Ông già thả bố mẹ nó ra rồi làm một cái lồng đẹp, bỏ 2 con chim non vào đó, đoạn cho treo lồng lên cây. Và ông thấy hàng ngày chim cha và chim mẹ ríu rít mang mồi về bám vào lồng, thò cổ vào mà đút cho con ăn. Ông già ngẫm nghĩ: loài chim rất yêu con, dù con có bị bắt cũng không chịu bỏ con. Khi 2 con chim con đã khôn lớn, ông già lại sai bọn trẻ tìm cách bắt cho được 2 con chim cha và mẹ lại. Bắt được rồi, ông bỏ chúng vào lồng rồi thả 2 con chim con ra. Nhưng vừa được phóng thích, 2 con chim con bay một mạch mất hút, không hề trở lại. Việc đó làm cho ông suy nghĩ nhiều. Đồ bội bạc, chẳng có con nào nhớ tới bố mẹ của nó cả, nói gì tới chuyện đút mồi nữa. Và sau đó ông già kết luận: con người ta cũng vậy thôi, chỉ có trả nợ xuống mà không có trả nợ lên.
3 tháng trôi qua, 3 đứa con của ông già lại đến giục bố mẹ trả lời. Ông già kể cho họ nghe chuyện con chim chào mào vừa qua, nói lên những nhận xét của mình rồi đáp: bố mẹ chẳng phải muốn giữ của lại làm gì đâu, khi hai tay buông xuôi rồi có mang theo được tí gì đâu mà giữ. Nhưng bố mẹ nghĩ rằng những đứa con thường chăm chút cho con mình hơn là cho bố mẹ. Vả chăng khi đang có ăn thì còn có tình có nghĩa, khi đã túng thiếu rồi thì nào biết bố mẹ là gì nữa. Vì vậy bố mẹ muốn ở riêng ra như thế này cho đến khi nhắm mắt tắt hơi, làm được gì ăn nấy, không phải làm phiền đến các con. Nghe nói thế, 3 đứa con hết lời thề thốt. Đứa thứ nhất thề rằng dù các em có bỏ bố mẹ chăng nữa thì nó cũng sẽ chăm lo cho bố mẹ đầy đủ. Đứa thứ hai thề rằng nó sẽ không để cho bố mẹ phiền hà lấy một câu. Đứa thứ ba thề rằng dù nó có nghèo khổ đến đâu thì cũng đi xin ăn về mà nuôi bố mẹ. Bà vợ ông cũng bảo: còn nó đã thề thốt như thế, ông nên nghĩ lại, chim khác người khác ông ạ. Cuối cùng thấy vợ con nói đi nói lại mãi, ông già dần dần cũng xuôi lòng. Bèn lại mời họ hàng một lần nữa, chia hết tất cả tài sản còn lại cho 3 đứa con mà không dành lại cho mình một tí gì. Trong những năm đầu, 3 anh em phụng dưỡng bố mẹ rất tử tế. Miếng ngon vật lạ hễ nghe đâu có bán là cố tìm mua cho bố mẹ ăn. Nhưng từ năm thứ 3 trở đi, việc hầu hạ đã có phần chểnh mảng. Thêm vào đó, công việc làm ăn của họ lại không khấm khá gì. Cả 3 đứa con của ông cụ đều là những tay phái gia chi tử, không kém cạnh gì nhau, nên số tài sản của bố mẹ chia cho không mấy chốc lại đội nón ra đi mất cả. Sự khó khăn ngày một in sâu trên nét mặt họ, và việc chăm sóc bố mẹ lại càng chểnh mảng. Hơn nữa, 3 anh em, nhất là 3 chị em dâu, thường ganh tị nhau từng đồng tiền bát gạo. Trước kia, hàng năm họ góp tiền lại cho một người để nuôi bố mẹ. Dần dần, sự đóng góp không được đầy đủ như trước. Thấy kẻ này thiếu một vài quan, người nọ cũng nhất định giữ lại chừng ấy, không chịu đưa. Về sau, họ bàn nhau, mỗi người luân phiên nuôi bố mẹ một năm. Nhưng người anh cả lại sợ rằng lỡ ra bố mẹ chết sớm thì người chưa nuôi có lợi, mà người đã nuôi sẽ bị thiệt thòi, nên rút xuống còn nửa năm, rồi lại rút xuống 3 tháng. Cuối cùng họ đồng tình mỗi người nuôi 1 tháng, nhưng không theo thứ tự nào cả, mà bằng cách rút thăm. Càng già gân cốt càng suy, đi lại không được, do đó càng đòi hỏi phải chăm chút nhiều hơn. Thế mà trái lại, mỗi ngày sự nuôi nấng cha mẹ mỗi tệ. Thậm chí, con chỉ mong đến kỳ hạn để tống bố mẹ đi qua nhà người khác. Cứ như vậy chưa đầy 3 năm, bố mẹ vì không chịu được đói và rét, và vì quá buồn rầu, đau khổ, họ lần lượt qua đời. Do chuyện này mà dân gian Việt Nam có câu: cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Các em thấy đó, có những người làm cha mẹ vì quá thương yêu con của mình, suốt đời chịu khổ cực vất vả, chỉ mong có nhiều tiền của cho con, mà quên hướng dẫn cho chúng lối sống có đạo đức, biết chăm lo làm ăn, biết cư xử hiếu thảo với cha mẹ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật thường nhắc nhủ chúng ta về lòng hiếu kính. Bổn phận của người con là phải biết đối đãi tốt với cha mẹ, bởi vì họ có công sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn. Công đức, quả báo của những người con biết hiếu thuận, biết cung kính, tôn trọng, phụng dưỡng cha mẹ bằng của cải do chính mình làm ra thật là lớn lao vô cùng. Đức Phật đã dạy về 5 bổn phận của người con, bao gồm: 1. Cung kính cha mẹ. 2. Phụng dưỡng cha mẹ khi họ trở nên già yếu. 3. Giữ gìn thanh danh và truyền thống gia đình. 4. Bảo quản tài sản do cha mẹ để lại. Và 5. Lo lễ tang chu đáo khi cha mẹ qua đời. Trong 5 điều trên, có điều thứ 3 là người Phật tử cần lưu ý thêm.
Nếu truyền thống gia đình là Phật giáo, thì người con hiếu thảo phải nhớ giữ gìn và phát huy truyền thống ấy. Người con hiếu thảo không nên từ bỏ truyền thống Phật giáo cao đẹp của gia đình mình, cho dù bị ép buộc hay dụ dỗ với bất cứ hình thức nào. Sự báo ân của người con cũng được thể hiện ở 4 phương pháp giúp đỡ cha mẹ có đời sống đạo đức tâm linh. Một là nếu cha mẹ chưa có đức tin Tam Bảo, thì người con hướng dẫn tạo duyên cho cha mẹ tin sâu Tam Bảo. Hai là nếu cha mẹ có tâm bỏng sẻn, tham đắm, luyến tiếc của cải vật chất, thì người con nên khuyên cha mẹ bố thí cho người bất hạnh, cúng dường Tam Bảo. Ba là nếu cha mẹ làm ác, thì người con khuyên cha mẹ làm lành, bỏ ác. 4 là nếu cha mẹ có tà kiến, theo tà đạo mê tín, thì người con khuyên cha mẹ học Phật Pháp, quay về với chánh Pháp. Kẻ làm con phải khuyến khích và ủng hộ mọi việc làm tốt của cha mẹ, không được cản trở. Con cái không được lợi dụng tình yêu thương của cha mẹ mà khiến cho họ phải sống và chết trong lo lắng, phiền não, khổ đau. Một người con tốt là biết hướng dẫn cho cha mẹ bớt đi ái luyến gia đình, sống biết xả thí, tạo nhiều phước đức cho bản thân được an vui. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Các em thanh thiếu nhi thân mến, chúng ta cần làm theo lời Phật dạy để trở thành một con người tốt trong xã hội, cả kiếp này và kiếp sau luôn gặp nhiều thuận duyên. Bây giờ, cô Quan Viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp Như Lai. Greetings to our audience and young listeners tuning into the Children's Good Stories and Lessons program on SBU TV. Dear parents, this program is specifically designed for young viewers. However, we warmly invite the parents to listen together in order to help explaining some of the terms your children may not understand. Dear children, today we're going to share a story that reflects a common occurrence in life. Some parents have become so attached to their children that they devote all the energies into caring for them without considering their own well-being in old age. This can often lead to their passing away in sadness and sorrow. This story is called Parents Raising Children. In a faraway town, there was a diligent couple who worked hard and had 3 sons. They raised their children with great care, amassing wealth and poverty. Yet they saved everything, not indulging in spending or giving to others, only thinking of building a fortune for their children. When their youngest son married, the couple had grown old, and the husband said to his wife, "We have been blessed with children and wealth. Now we are old, our children are grown. It is time to distribute our assets to prevent future conflicts. This way we can enjoy a peaceful old age." His wife quickly agreed. The husband gathered the relatives and neighbors to draw up a will. He left a small portions for their own sustenance and divided the rest among the children. Though they were old, the couple remained healthy. After dividing the assets, they continued working and investing the remaining portions of their saving that was supposed to be used for the old age retirement. Surprisingly, their fortunes grew even more prosperous within 7 or 8 years. Profit margins continued to accumulate. On the other hand, their sons
partly because of lack of experience and discipline, enjoy resting and being idle more often than working hard. Their business and wealth did not last very long and quickly dwindled away under their management within a short period of time. One day, the 3 sons approached their parents and said, "Now that your health is weakening, we think it is best for you to retire and relax. Let us manage the remaining assets. We will take care of you for the rest of your lives." The father replied, "We would like that very much, but while parents naturally care for their children, it's often not so easy for children to care for their parents." The sons reassured him, "You have nothing to worry about. Plenty of people care for their parents even without any inheritance. With all the valuable assets you have given us, we will certainly be able to support you." The father pondered for a while and said he would decide in 3 months. Surrounding their home was a garden with fruit trees and many bird nests. One day, he asked a couple neighborhood's children to climb the mango tree and bring down a bird nest. They returned with a nest containing 4 birds, a pair of adult bulbuls, and their 2 young ones. He released the parents' birds and kept the 2 young birds in a beautiful cage that he will hang onto the tree. Every day, he saw the parent birds going to look for the food, then brought back to feed their children by clinging onto the cage and reaching their head inside. The old man thought, even in the animal kingdom, the birds loved their children dearly. The parent birds did not abandon their offspring, even when the baby birds got captured. When the young birds were fully grown, he asked the neighborhood children to capture the parent's bird and kept them in the cage. Then he released the young ones. As soon as the young birds were freed, they immediately flew far away and never once returned to visit their parents. This made him reflect deeply. Ungrateful creatures, none of them remember their parents. They don't even bring them food, he muttered. The old man thought, humans are no different from the birds. The debt is always paid down from the parents to the children, but it is never to be repaid from the children up to the parents. 3 months passed, and his sons returned, eager for an answer. The father recounted the bulbul birds' stories and shared his observations. "We do not wish to hold on to these assets forever. Once we leave this life, we cannot bring anything with us. However, we understand that children would naturally prioritize providing and caring for their own kids over their parents. Perhaps when there is an abundance, people will be more thoughtful and generous to those around them. But in tough times, many children forget their parents. That is why we wish to live independently until our last days. We will spend within our means so that we don't become a burden to you." Hearing this, the sons made solemn promises. The eldest vowed that he would support his parents even if his siblings did not. The second promised he would never let words cause his parents any distress. The third pledged that if he ever faced poverty, he would beg to support his parents. His wife also encouraged him, saying, "The children have made their vows. Perhaps you should reconsider. Birds and humans are different after all." At last, persuaded by his wife and children, the father gave in. He gathered the relatives once more and divided the remaining assets among his children. The elder couple kept nothing for themselves. In the first few years, the 3 sons cared for their parents attentively. They seek nutritious and rare food to buy for the parents to enjoy. However, from the 3rd year onward, their care began to grow neglectful. Moreover, their business ventures did not prosper. All 3 of the old man's sons turned out to be equally prodigal. Quickly squandering their assets, the parents divided among them until there was nothing left.
The difficulties grew more evident on their faces with each passing day, and their nurturing for their parents grew even more absent. Besides, the three brothers, especially the three daughters-in-law, often envied each other over every penny. In the past, they would pool their money together, entrusting one person to support their parents. Gradually, the contributions became less consistent. When one person fell short of a few coins, the other insisted on withholding the same amount, refusing to contribute beyond their equal shares. Later, they discussed taking turns caring for their parents, with each person looking after them for 1 year. However, the eldest son worried that if their parents passed away before the next turn, the person who hadn't yet cared for them would benefit, while the one who had already done so would be at a disadvantage. Hence, they shortened the time to 6 months, then to 3 months. Eventually, they agreed that each person would care for the parents for 1 month without any set order. Each turn would be decided by random drawings instead. As they grew older, their bodies weakened and they became unable to move around, which required even more attentive support. Yet, in contrast, the children's attentions and tendering for their parents declined with each passing day. In fact, they only looked forward to the time when they could send the parents off to live with another person. In less than 3 years, their parents, unable to bear the hunger, cold, and deep sorrow, passed away after one another. This story gave rise to a Vietnamese proverb: parents care for their children as vast as an ocean. Children care for their parents counting by the month and day. As you can see, there are some parents who, out of deep love for their children, endure a lifetime of hardships, simply hoping to provide wealth for their children. In doing so, they forgot to guide their children towards a life of integrity, diligence, and respect for their parents. In the Anguttara Nikaya, the Buddha often reminded us of the importance of filial piety. A child's duty is to treat their parents well, as they gave us life and raised us to the adulthood. The merits and blessings for those who are filial, respectful, and provide for their parents with their own earnings are immeasurable. The Buddha taught 5 duties of a child to their parents. 1. Show respect to parents. 2. Care for them as they grow old. 3. Preserve the family's reputation and traditions. 4. Safeguard the assets passed down by the parents. And 5. Arrange a proper funeral when they pass away. Among these 5 duties, Buddhists should pay special attention to the third one. If the family tradition is rooted in Buddhism, a dutiful children must remember to uphold and promote that tradition. A devoted child should not abandon their family's noble Buddhist heritage, even if pressured or enticed in any way. A child's gratitude to their parents is also expressed through 4 ways to help the parents uphold a moral and spiritual lifestyle. First, if the parents have not yet developed faith in the 3 jewels, the child should guide and create opportunities for them to deeply believe in the 3 jewels. Second, if parents are attached to wealth and material possessions, the children should encourage them to practice generosity, give to those in need, and make offerings to the 3 jewels. Third, if parents engage in harmful actions, the children should encourage them to do good and abandon harmful deeds. Fourth, if parents hold misguided beliefs or follow superstitious practices, the children should encourage them to study Buddha's teachings and return to the right path. A child must encourage and support all the good actions of their parents and should not obstruct them. Children should not exploit their parents' love, causing them to live and die with worry, sorrow, or suffering.
A good child guides the parents to lessen attachment to the family's love, practice generosity, and cultivate virtue, bringing peace and happiness to their lives. In the Dhammapada, the Buddha taught, whoever is overcome by this wretched and sticky craving, his sorrows grow like grass after the rain. But whoever overcomes this wretched craving so difficult to overcome, from him sorrows fall away like water from a lotus leaf. Dear children, we should follow the Buddha's teaching to become good people in society so that in this life and the next we experience many favorable circumstances. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.